Yun po, attorney. Good afternoon. Yes po. Pwede po kayo magpakilala? I am Attorney Stephen Roy Cañete. I am the election officer for the first district of Zamboanga City. Yes po. Pwede niyo po kaming pwede po give us an update. Ilan po yung barangays dito sa inyong district and how many are contested and not and uncontested po na barangays? For the first district, I have 37 barangays under my jurisdiction. 3 barangays uncontested yung pagkapunong barangay. Okay. Then, any hotspot areas po ba? For the first district, wala po tayong area of concern kasi mainland po yung mga barangays natin. Wow. So, any panawagan po natin para po sa mga Sambuangueños? Para sa mga voters na boboto this coming Monday, first is know your candidates. And second is, do not accept anything of value from the candidates. And lastly, much better magdala ng kodigo pag boboto kayo sa presinto. Okay. Any message po natin para sa ating Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Inday Sara? Keep up the good work.